Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakwadash Amat. I want to give double honors to my elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayad Dawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a video on the famine of the world. I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So, brother na nga sa mina brother Tasara of GMS Suriname, nakuha ka na nga wantara video wantara les for prophecy, you see? For konsoro sa EPSA. Taki a honger snoot voor a woord to lek van bet lek voor gwen taki lek voor le profesai na strati taka honger snoot voor woord to da passie. Zie? En a honger snoot voor woord to wil zeggen dat de ma obigen blog den video, de ma obigen AC money tak in pipe YouTube, in pige pipe Facebook na ngala den sandati. Is dat wat ook pipe luku film a internet. Is dat wat ook dat de mai kara net neutrality. Net neutrality de mau puring. Dus next no de i vergelijk mo rolik fa alasan bede ibe ka go freit op Twitter, go freit op YouTube, ye luku sa yuwani. Isa bito ye post sa yuwani, ye data Facebook, ye do sa yuwani. Ala de sana de mau chawa eindo koning. En tide a wet go echt in. Sinds December de ma betak de mau change den sani. Ma tide na 11 a wet go in tide. En de ma net mi contact mi telefoon. Mi ko luka artikel. Ya mi sitak je ziet een hongersnood van woord omdat een woord is na sinds 1969 een woord is begin. Isabi amoro hiwa opo de Hebreeuwse Israëlieten de verstaan. Maar rise op de prophet. Je ziet? Bige teacher woord ome jari. En amoro hiwa prate woord ala ding a gospel disi preki ina heer grond tapu en a schrijf dat a gospel preki ina heer grond tapu en dan a einde okong. Je ziet en vast a gospel preki tapa heer grond tapu. De prophet no tek no one plane travel van kondre in kondre uit. Nee, na internet amoro je gebruik internet voor panya atrudis. Is dat wat ook? Tap YouTube. Is dat beter? Dus alles maar hier heeft de Hebreeuwse Israëlieten. Je ziet? En nu aten doro sa amoro hiwang opure wortu. You see? Amoro hiwang ipota spirit tap de wetman voor de ma biggen blog den sani. Maar na prophecy echo in vervulling. You see? Dus giden sma sang wan teka a trudis etele kwan joke. Wan denk tak alasan na gewoon. Is dat beter? Well, im sabik batak a hongerstoot van wortu de ledja. Ala de wan sabi silek AI san ne gebeuren ala de sandat. Toen als je den prophet moro na strati wel zeggen dat amoro hiwang obige start na yen judgment. You see? Tino si de video moro, you know, man go look video moro tap YouTube fu denk tak AI mino sa puansan kom go look ere de brother of GMS. Is that bito? Here kick that to stop. You see? Lees want to pisifa article disi kada damo teka scripture damo close out. You see? 2018 na Yarif prophecy, the year of prophecy. You see? Net neutrality, death in US. Top gloomy predictions of internet's near future. Unless you've been living under a rock for the past few months, you've heard about the impending death of net neutrality. Well, after much debate and consternation, that day has finally arrived. Net neutrality is dead. Zie? Dus net neutrality, dus wil zeggen van ibe man goluku alasan frame man unde mo pur a net neutrality next no de even gelijk moro yo abi fe pay money no of ino ma pay money yo go look a video ma constant a video go slow down. Is dat wat de mo slow den video en a kwaliteit voor a beeld no deso HD. Is dat wat high definition moro alasan de mo slow. If you want echt like fa je look a video free zonder voor ay fasi da yo abi pay money. En is a big ba o mesman o ma pay money fu go look one video na ala de sana. Is a better. Dus ala de sana tot ocharwan lo protest ko in Amerika nang ahir goron tapu. Do rasan disi. Is a better. Mana profit si fu amoro hiwan fu a Bible e for full.
na dat de profita a warsko na dat den profit e tegi den people ala sa tarate de da strati na nga te de may make den video put tapa internet. You see? But wait, what exactly is net neutrality? May axis sam precies na net neutrality. You see dat de may leghi uit ja so. Net neutrality is or was the rule that ensured telecommunications companies would treat all internet traffic equally. You see this, a net neutrality, alasan be de equal, alasan be de gelijk, ala de social media nga di website, alasan be de gelijk, ibe man do alasan gelijk. You see? Man wakik dat to stop. Could not speed up or slow down certain websites and could not charge more for using certain service. You see this, a net neutrality be dus wie zie je video de man is slowing down next ne gebeur. Is dat wat alasan ego pick fame. You see? It also meant that companies could not give preferential treatment to their own content. For example, Comcast, which owns NBC, could not treat the content from NBC more favorably than that of a competitor. You see, there's a net neutrality be tak be man do next nga internet. Tak ay de bedrijf be man blokkie na nga bepaalde sani. Is dat bito? Maar nu akik dat is stop. You see? That's what I The law was repealed in December by the Federal Communications Commission. But it only came in effect today. Dus 11 juni na tide fos de man start begin to des no. Dus to go bigel ko video ta ay mo go de video of de Hebrew sa Israelite mo go arki atru nga de sandati. Well, imaksaptag no de na ting ay kong basang ano de somoro. Isi de mo bigyan blog de no of de mo bigyan slow de video down. Well, saka dat in de komende tijden de Hebrew sa Israelite de prophet sa amoro hiwa rise of the warsko de people ometen tapa street de ma ook tunogo tapa street moro. You see? Mana moro hiwa nge bopal if we go na nga if no go moro. You see? Sa amoro hiwa ap alasan in control. You see? The angels fu amoro hiwang edu amoro hiwa roko jatab guron tapu. You see? A fierce debate has surrounded the concept of net neutrality. You see, de may bigyan debat, nga losan na bigyan takitak, yeah, de man do so, de man do that, no, so de mau kiro, abadrive uno na nga internet, de san sa we do YouTube, na nga la de san that. Isabi to, Twitter bigyan fentak, yeah, so. Isabi to, opponents of the net neutrality law, including big broadband providers like Verizon, AT&T, and Comcast, argued that getting rid of net neutrality would lead to a new investment and a more open and competitive internet. You see this, ala de bigi bedrijf like Verizon, AT&T, Comcast, is a bit of the mastak a net neutrality te de mo puring. You see, this mo abif bigi pay asanat o chawang o farandara here system. You see, supporters of net neutrality on the other hand say that its death will lead to certain content being blocked by internet providers, slowing down or throttling speeds on certain websites, internet tolls, and a situation where users may have to pay to use everyday services. You see? This is net neutrality. This masa support net neutrality. Isabito. Ala dem people lati. De mas refa bigyan lukuta alasan shutdown, alasan de mo bigyan slow the website and a number in website fude with man sa de mo slow down na nga sa de mo bigyan block na atru sa unuleg de Hebrew sa Israelite e puso tapahir goron tapudora internet. Isid we khobroy ka internet fu pusa wor to tapahir goron tapu. Izabito and de wit mga bigyan sigbatag Hebrew sa Israelite e koy takatru. You see, they may pusa through and a foundation for await manangala de living Ecuador and this de amani laboratory. You see, mana unu leg dem profit sa echara trukong. You see, we make them fidu na unu na demand target, ma demand one tag that. Isa ba may demay fentag ya na kowon. Isa bitong for people no can first tama. Unu sande inatru usabig batag na hunger suit fa worto na moro hiwang edwing. You see, that demo wan duwan losan en nga atro sa Ecuador ja so de wetman no man duba pala sani that the people ko isig batak werkalag dos dana yuna at defal sa available tak abra isi de study sa mo bigyan blog dem video and that na a hongor snoot fu award to you see
Here are some of the doomsday predictions about a not so distant future internet without net neutrality. You see? Zonder net neutrality, punt 1. Pay to use your Facebook. Dus je Facebook, toch? Nanga ala den trasan sa je gebruik, je abif bigyan 5 ding. You see? Je volgt dat? Of je like internet maar omoro diri. You see? Je volgt dat? Dus alasan de ja so in een pakket. Look a foto ja. Why we must save net neutrality. You see? Ja so schrijft dat in wa also ja so video, email, gaming, social media, all one price. You see? Ay kon $54. You see? 54 US. You see? Full luku ala den sandati. En ema di a net neutrality be de ino be pay na gratis. Maar tenen mo pura net neutrality yo abi bige pay money no. You see? En ala de sandat leidde tot a hongersnood voor a woord toe. You see? Je moet bige block ala de hate speech nanga ala den sandati. You see? Ik denk dat je het nou. Ja, dus bijna, zie je, de mij tak voor de sand is de. Sabi to maar a pen ego over tak a wet go in tide tak de mau begin slow down den video op en yo begin pai. Is dat wat ook? Dus unom skreek je te bepaalde video we begin si de mij blok we wango luku en de mij AC tak yo abi pai money of de mau slow a video down. Is dat wat ook constant a video we schrijf loading. A video no one play snel of a beeld, a kwaliteit van beeld no de. Is dat wat ook? 100 a dof. Im sabi batak na de man schrijf het doen. Isi mo teka scripture da mo close out. This is the book of Amos, chapter 8, verse 11. Amorohi wan tagyaso tag, behold the days come, saith the Lord Yahweh, Bahashem Yahushai, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord Yahweh Bahashem Yahushai. Lek fau sabi amorohi wa in true ning in het Hebrews na Yahweh. En in zo'n ning, ano Jesus, ano Yeshua, ano, de trasot nesa de mei kara man, manina Yahweh Shai. Si daarom ik weet dat Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dat want aki amorohi wang in a ning fen zoon. Si? Amorohi want tak behold the days come and the day de le jagba. Zie, a die dorok ba. Zie, want de man schreef tegen dat vanaf die de awet go echt in. Sinds december de man begin vergader, maar de man wakti ome mong, luko fa systeem de en de man stak die de na die zijn de man pusa wet ko in effect. Dus nu de desano begin ko in werking. Zie, like van me meka video ja nu de, na luko of au got op YouTube, of de man blocking of sa de man odo. Is dat beter? Na de weet my control alasan say load up de ma kan stopping of de ma kan meka kong de ma meka ko ye loote op mooi dat de ma blocking of de ma sen wasan gi tagya asan say tagya so na bla isabi aluku ma lor tole ago tak isa video i arka video en i sef sik tak a een de Yahweh Shai de cross be. You see, behold the days come, said the Lord. You see na moro iwan taki that I will send a famine in the land. Moro iwan tako sino hongersnood ko ina kondre. En sot kondre ay taki Amerikang. You see, maar natapahir grond tapu. You see, o sino hongersnood kong. Ano a hongersnood fu brede, ano a hongersnood fu watra, maar but of hearing the words of the Lord. Maf yere a wortu. Nono de desma e yere a wortu. Ala satra we dede we make video. Is dat beter? De yera wortu, maar dadelijk a wortu no def yere moro. Fa omdat de wet man begin blok den san. Mana amoro hiwang etcha ala de sanat ko in vervulling. At na amoro hiwang wortu at de ina Bible. You see? And they shall wander from sea to sea, and from north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord Yahweh Bahashem Yahushai, and shall not find it. You see? Tero bigyan sig batak ala desan de ma bigge blog de video une si de prophet moro er te desan no bigge gebeur dat de people wan loon voor dwal van de ene kan naar de andere kan hier en daar. Je ziet op en neer is suku a wortu fu amoro hiwang.
Want danfos, you see, a moro hi wango make den sabi tak na de profit be da strati etaka true. E warsku de tak hongersnood te kotranga ting der to wereldoorlog na ngala de sandati. De sanat odoro na de mofodoro. Dat do walon suko de profita. Masa scripja, they shall run to and fro to seek the word, do suka word to, do suko de profita tapa internet, nanga tapa strati, maar der man no finding, and shall not find it. You see, and they no finding, and they did that deledja. You see? So take it, seek the Lord while he may be found. Suko amoro hiwan pe ade fin ete. No de amoro hiwan opoto a einde na e word to. A word to o stop. A orto stoppe prati tapa hergonon tapu omdat a script batak a wortu bo prata pa hergonon tapu ene sitak fade mai bige ko nga de sandi si a hongers not fa wortu wel saka dat the one sabem wiki the one that wiki ba, you see. So with that, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakak, Shal Amad, Shalawam.